As a part of George Reddy's Memorial Lecture Series organized by Indian National Yuva Party, we have Dr. Ramakrishna Rebbapragada garu, who will be addressing us today on the topic Free Healthcare in India, a utopian dream or a real possibility. So, to tell about our speaker today, Dr. Ramakrishna Rebbapragada garu is a retired National Health Service consultant from Cambridge University Hospital, UK. He has extensively worked in India and in UK in delivering public health services. And we are proud to have Dr. Ramakrishna Garu today, who is a strong believer in making healthcare free for all in India. He did his MBBS from Osmania University, Hyderabad, and belonged to first entrance batch in 1972. His entire medical career of 21 years in UK was in government hospitals. So it's a proud moment to have Dr. Ramakrishna Rao Rebbapragada garu as our speaker today. And we request Dr. Ramakrishna garu to take over the board. Thank you very much for your kind introduction. నాకు మీరు నన్ను పరిచయం చేయడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. నాకు తెలుగు భాష అంటే చాలా ఇష్టము. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళని నేను భావిస్తున్నాను నేను. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు తెలుగులో మాట్లాడతాను. తర్వాత I will tell in English as well. And I feel proud to be associated with National Health Service in England, as well as with government hospitals in Hyderabad, India. So to just make my presentation more interesting, I want to show you the car park where I'm actually here. I'm actually parked in a place of Cambridge University Hospitals. That big building you see behind is the Cambridge University Hospitals. It's one of the largest cancer care centers in the world, and also a premium center for diabetes research. And I have been here for 12 years, and I worked as a consultant in anesthetics. ఈ రోజు యాదృచ్ఛికంగా మనకి శ్రీశ్రీ మహాకవి శ్రీశ్రీ వర్ధంతి ఇవాళ జూన్ 15వ తారీఖు. అంటే మనం ఈ రోజు అనుకోకుండానే పెట్టుకున్నాము. అంటే మనకి మన జాతిని చాలా చైతన్యం చేసినటువంటి కవుల్లో శ్రీశ్రీ గారు ఒకరు. అలాగే శ్రీశ్రీ గారిని చైతన్యవంతం చేసినటువంటి ఆయన ఇంకొకరు, ఆయన ఎవరంటే గురజాడ అప్పారావు గారు ఒక కవిత్వం రాశారు. అందులో ఏమని చెప్పారంటే ఆయన, దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. అంటే a country is not land, a country is its people. So my topic which is close to my heart is, any government, its first responsibility is to its people, to do the best to its people, and healthcare must take priority, and healthcare should be available to all for free. When I say for free, what I mean is, when you go and see a doctor, there should be no need to look into your pocket and then decide where to go to. నాకు అంటే ఈ విద్య అనేది వైద్యం అనేది ఉచితంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయము భారతదేశంలో ఉన్నంత కాలం నాకు అంటే అందరూ అనేవారు ఇంగ్లాండ్ లో ఫ్రీ అనేవారు. అంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అంటే ఫ్రీ అంటే ఏంటి అసలు, యాక్చువల్గా ఏంటి, అలా ఫ్రీ అలా అవుతుంది. అంటే నేను 1992లో వచ్చాను. అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ 30 years బ్యాక్ వచ్చాను. నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడ దిగ్గానే నాకు మా స్నేహితులు ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ లోకల్ గా ఒక డాక్టర్ ఉంటారు, ఆ డాక్టర్ దగ్గర పోయి నీ పేరు రిజిస్టర్ చేయించుకో. నీ పేరు రిజిస్టర్ అయిపోయిందంటే ఇంకా నెక్స్ట్ క్షణం నుంచి కూడా నువ్వు ఏమి డబ్బు కట్టక్కర్లేదు. జ్వరం రాని, ఆపరేషన్ అవసరం రాని, అంబులెన్స్ ని పిలువు, లేకపోతే ఏవైనా కూడా హార్ట్ ఆపరేషన్ అవని, బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ అవని, ఆర్ మామూలు జస్ట్ ఎనీథింగ్, ఫీవర్ కానీ, కామన్ కోల్డ్, ఏదైనా కూడా ప్రతిదీ కూడా జస్ట్ ఆ డాక్టర్ దగ్గర రిజిస్టర్ చేయించుకుంటే చాలు, నీకు అన్ని ఫ్రీగా అయిపోతాయని చెప్పారు. చెప్పగానే వెళ్ళి చేంజ్ చేసుకున్నాను. అంతేకాకుండా
ఇంకా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మా తల్లిదండ్రులు వచ్చారు, మా ఫాదర్ అండ్ మదర్ 1995లో నా దగ్గరికి వచ్చారు చూడడానికి. వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ కి ఒకసారి చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి ఆయనకి వెంటనే ఫెయింట్ అయ్యారు, బాత్రూమ్ లో ఫెయింట్ అయ్యారు. ఫెయింట్ అవగానే నేను వర్క్ లో ఉన్నాను హాస్పిటల్లో ఉంటే, మా వైఫ్ ఏం చేసిందంటే 999 కి ఫోన్ చేసింది. చేయగానే అంబులెన్స్ వచ్చింది. అంబులెన్స్ వచ్చి మా ఫాదర్ని తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేసి ఆయనకి ట్రీట్ చేసి 3 రోజుల నుంచి ఆయన ఇంటికి పంపించారు. పంపించిన తర్వాత నాకు 4 రోజులు అయ్యాక ఒక క్యాషియర్ ని, హాస్పిటల్ క్యాషియర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాకు. ఏంటంటే ఇలా బ్రైటన్ లో ఉండేవాడిని, బ్రైటన్ హాస్పిటల్ క్యాషియర్. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు డాక్టర్ రామకృష్ణారావు అన్నాడు. అంటే నాకు ఏంటి, ఏమైనా బిల్ వేస్తున్నాడా అనుకున్నాను. నేను అనుకుని వెళ్ళి అడిగితే అతను ఏమన్నాడంటే, మీకు మీ ఫాదర్ ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా కదా, హీఈస్ నాట్ అ మెంబర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, మీరు మీ ఫెసిలిటీస్, ఇంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కి మీకు ఏదైనా క్యాష్ ఏమైనా కొంచెం అవసరం పడుతుందా అని వాళ్ళు పే చేయడం కోసం, టు పే మీ దెర్ వాజ్ ఎ ఫోన్ కాల్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్స్ క్యాషియర్ డిపార్ట్మెంట్. సో అంటే ఇప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి ఒక పక్క ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఇవ్వడంతో పాటు ఈ సోషల్ సర్వీసెస్ కూడా బ్రిటన్ చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. చాలా ఏంటి, ఈ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది 1948లో ప్రారంభమైంది. 1940 స్టార్టెడ్ ఇన్ 1948. లేబర్ పార్టీ ఏం చేసిందంటే, at the time of in the general elections in 1948, it promised free health care for all British citizens if Labour Party is elected to govern United Kingdom. అదే ఆ టైంలో బ్రిటన్ మరి how was it able to make health care free for all? దానికి వాళ్ళు ఎంచుకున్న మోడల్ ఏమిటంటే వేల్స్ అని ఉంది. ఇప్పుడు మీకు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో 4 పార్ట్లు ఉంటాయి: వేల్స్, ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్, ఐర్లాండ్, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్. ఈ 4 కలిపితే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అవుతుంది. ఈ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో వేల్స్ లో మైన్స్ ఉంటాయి, కోల్ మైన్స్. ఈ కోల్ మైన్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక కోఆపరేటివ్ హాస్పిటల్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అందులో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి నెల వాళ్ళ జీతంలో 3 to 5% ఆఫ్ శాలరీ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఉంటే కామన్ పూల్. ఆ కామన్ పూల్ లో కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ డబ్బుతోటి ఒక హాస్పిటల్ కట్టి, దే బిల్ట్ ఏ హాస్పిటల్ విత్ ది పూల్డ్ మనీ అండ్ దే అపాయింటెడ్ ఏ డాక్టర్ and they provided all the surgical facilities, medical facilities, everything, so that when an accident or when there is a medical emergency or when there is a catastrophe, when you go into the hospital, you don't have to actually pay the fee. So it is like a cooperative venture. అది ఎన్యూరిన్ బెవన్ అని ఒక లేబర్ లీడర్ ఈ కోఆపరేటివ్ హాస్పిటల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశాడు. చేయగానే అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ఇంకో 10 మైనింగ్ కమ్యూనిటీస్ లో కూడా అది స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ ఎన్యూరిన్ బెవన్స్ లేబర్ పార్టీ గవర్నమెంట్ లోకి రాగానే అప్పుడు ఈ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అనేటటువంటిది బ్రిటన్ లో ప్రారంభమైంది. అది 1948లో ప్రారంభమయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికి చూడండి, గత శతాబ్దంలో 52 ఏళ్ళు, ఇప్పుడు 22, ఆల్మోస్ట్ 74 సంవత్సరాలు అయింది. వచ్చే సంవత్సరం అయ్యేటప్పటికది 75 ఏళ్ళు. ఈ 75 ఏళ్ల నుంచి బ్రిటన్ లో అందరికీ కూడా, అంటే వైద్యుడిని చూడడానికి డబ్బు జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళక్కర్లేకుండా అందరూ కూడా వైద్యం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మరి అది భారతదేశంలో మనం అది చేయగలుగుతామా అంటే చేయడానికి వీలుంటుందా? ఎందుకంటే బ్రిటన్ అనేది చాలా ధనికమైనటువంటి దేశము. మరి భారతదేశంలో అది చేయగలుగుతామా అని మనందరికీ కూడా వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఒక సందేహం. అంటే ఈ సందేహం రావడంలో తప్పు లేదు, ఎందుకంటే మనం ఏ పని చేయాలనుకున్నా కూడా ముఖ్యంగా మనం ఏదో కలల కంటే సరిపోదు, మనం నేల మీద నిలబడి అసలు యాక్చువల్గా చేయగలుగుతామా చేయలేమా అని మనం ఆలోచించుకోవాలి. అది చేయగలుగుతామా చేయలేమని ఆలోచించడానికి నాకు కూడా అదే ఆలోచన వచ్చి
అసలు ఈ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందని చెప్పి కొంత నేను అధ్యయనం చేసి విశ్లేషణ ఐ అనలైజ్డ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్రిటన్ లో ప్రతి 2000 మంది పేషెంట్లకి, ప్రతి 2000 పాపులేషన్ కి ఒక డాక్టర్ని అలాట్ చేస్తారు. మన ఉదాహరణకి ఇండియా ఉందనుకోండి, ప్రతి 2000 మందికి ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ని అలాట్ చేస్తారు. చేసి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ 2000 మందికి వైద్యం ఇమ్మని, ప్రొవైడ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ టు దీస్ 2000 పేషెంట్స్ అని గవర్నమెంట్ ఆ డాక్టర్ కి కొంత డబ్బు ఇస్తుంది. ఆ డబ్బుతోటి 2000 మంది వైద్యము కూడా ఆ డాక్టర్ చూస్తాడనమాట. He looks after the health care of these 2000 patients with the money that is allocated to him. And whatever money is left with the doctor after spending on his patients is the doctor's income. So దీంతో ఏంటంటే మనకి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ లాగా, సో a doctor doesn't unnecessarily advise tests, it doesn't unnecessarily send patients to operations. He would actually use his knowledge to do the best within the resources that are provided to him. And it actually cuts down the cost, unnecessary expenditure from medical care. So that is the model adopted in Britain. Now, where does this money to give to the doctor come from? It actually comes from national health budget. Britain, for example, so can we do it in India? Yes, we can. We can if we prioritize on health. మన ఇండియాలో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి we got our priorities wrong. Health is not a top priority in India. Health is not a top priority. For example, that ఇప్పుడు ఈ ప్రయారిటీ లేదు అనడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే, మన భారతదేశంలో ప్రభుత్వము 2% మాత్రమే హెల్త్ కి కేటాయించింది. ఓన్లీ 2% ఆఫ్ నేషనల్ బడ్జెట్ ఇన్ ఇండియా గోస్ టు హెల్త్. బట్ ఫర్ డిఫెన్స్ we spend 3%. That means 50% more money is spent on defending India rather than on health. So ఇక్కడ ఒక చిన్న సర్కాజం ఏంటంటే, so what are we trying to defend? So we are trying to defend 1.3 billion sick people. So you are spending only 2% on health, whereas 3% on defense. So if you come to England, in England they spend 6% on health, 6% on health, and only 2% on defense. So the same is the case with all the, ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అనేది ఉత్త బ్రిటన్ లోనే కాదు ఉన్నది. నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అన్నది యూరోపియన్ దేశాలన్నింటిలోనే ఉంది. యూరోప్ అంతా, జర్మనీ, స్వీడన్, నార్వే, తర్వాత స్పెయిన్, పోర్చుగల్, యు నేమ్ ఇట్, ఆల్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ హ్యావ్ గాట్ ఎ నేషనలైజ్డ్ హెల్త్ సర్వీస్. వీళ్ళే కాకుండా మనకి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లో కూడా ఉంది, ఇప్పుడు అలాగే కెనడాలో కూడా ఉంది. మళ్ళీ మనం రష్యా గురించి మర్చిపోకూడదు, రష్యాలో కూడా నేషనలైజ్డ్ హెల్త్ సర్వీస్ ఉంది. అలాగే చైనాలో కూడా చాలా మటుకు వాళ్ళకి ఫ్రీ హెల్త్ కేర్. ఇది పోతే మనం మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఈ మధ్య పెద్ద గొడవ అవుతుంది మిడిల్ ఈస్ట్ లో. ఆ మిడిల్ ఈస్ట్ లో కూడా చివరికి ఆ షేక్ డామ్స్ లో కూడా వాళ్ళు కామన్ పీపుల్ కి దే ప్రొవైడ్ ఫ్రీ హెల్త్ కేర్. అలాగే సింగపూర్ లో కూడా అంతే. సింగపూర్ లో కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ ప్లెంటీ ఇన్ నంబర్. మరి ప్రపంచం అంతా ఇలా ఉన్న కెనడాలో కూడా ఉంది, కెనడా కూడా ఉంది. మరి అంటే మన భారతదేశంలో ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ స్టార్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది అది అంటే మనం ఏదో కొత్త పొంతలు, అది కొత్త ఆలోచన కాదు. నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే అదేదో కొత్తగా నాలో వచ్చినటువంటి ఆవేశం కాదు. నేను యాక్చువల్ గా ప్రాక్టికల్ గా ప్రపంచంలో చాలా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న దాన్ని మన దేశంలో కూడా ప్రవేశపెట్టాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి దాన్ని మీతోటి పంచుకుంటున్నాను నేను. చివరికి దేశం ఇప్పుడు క్యూబా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యూబాలో కూడా నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ ఉంది. నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అక్కడ కూడా ఫ్రీ హెల్త్ కేర్. ఇప్పుడు అన్ని దేశాలలోనూ కూడా హెల్త్ కేర్ ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకే దేశంలో మాత్రం లేదు. అది లేని దేశం ఏంటంటే
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. అమెరికాలో హెల్త్ కేర్ ఫ్రీ లేదు. ఎందుకంటే ప్రజలకి ఫ్రీ హెల్త్ కేర్ ఇవ్వగలిగి కూడా ఇవ్వని దేశం అమెరికా. అలాగే అదే దోవలో పయనిస్తున్న దేశం మన భారతదేశం. భారతదేశంలో కూడా మనం తేలికగా అందరికీ కూడా ఉచిత వైద్యం ఇవ్వగలిగే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేవు. వేలాది పిహెచ్సిస్ ఉన్నాయి అన్ని స్టేట్స్ లోనూ కూడా. అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ ఉంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, ఆర్మీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, రైల్వే హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. మరి ఇన్ని ఉండి కూడా మళ్ళీ అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కోకొలలుగా పుట్టుకొచ్చాయి. వాళ్ళు కూడా ఈ హెల్త్ కేర్ లో కొన్ని వేల బెడ్స్ తయారు చేసి చాలా ఆధునికమైనటువంటి మోస్ట్ మోడర్న్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్. ఇటువంటి పరిస్థితిలో మన భారతదేశం వీఆర్ ఎట్ ఎ వెరీ క్రిటికల్, వెరీ క్రుషియల్ అంటే క్రాస్ రోడ్స్ వేర్ we have to decide, are we going the American way of privatizing health to the extreme level, where people who make money are the lawyers, the insurance companies, the pharmaceuticals, and all these people, or are we actually going to provide health care to all the people? So we have to get our mind right. The only blockade for us in India is a mental blockade. It is actually possible to provide free healthcare to all, provided we get our priorities right. That's what is my message, and I kindly open it for discussion. If please feel free to ask questions, and I will try to answer as much as I can. Thank you. Thank you so much, sir. Now we are open to questions. Anyone who's willing to ask some questions can go ahead. ప్రతాప్ బోడబాడి మాట్లాడుతున్నానండి. చెప్పండి సార్. సార్ నాకు ఒక చిన్న విషయం, ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్ ఫ్రీ అని మీరు చెప్పారు, చాలా బాగుంది. కానీ మన జనాభాకి ఎంత బడ్జెట్ కావాలి హెల్త్ కేర్ కి ఫ్రీకి? ఆ బడ్జెట్ కి కావాల్సిన బడ్జెట్ ఎలకేషన్ ఏ ట్యాక్స్ రూపంలో మనకు రాగలదు? ఈజ్ ఇట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్? దట్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 1. నెంబర్ 2, మన దేశంలో సబ్సిడీతో ఎంబీబీఎస్ చదివి విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనకి డాక్టర్ కొరత కూడా చాలా మటుకు ఉంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎలాగ వాళ్ళకి అడ్రస్ చేయగలం? అది అంటే మీరు అడిగింది చాలా 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 రెలవెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బడ్జెట్ ఎంత అవసరము అని మీరు అడిగారు. బడ్జెట్ ఎంత అవసరం అనే విషయంలో నేను మీకు ప్రయారిటీలో చెప్పాను. మనం ఇండియాలో హెల్త్ కి చాలా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాం అన్న భావాన్ని మనం ముందర మైండ్ నుంచి తీసేయాలి. ఎందుకంటే ఇన్ ఇండియా వీఆర్ స్పెండింగ్ ఓన్లీ 2% ఫర్ హెల్త్ కేర్, ఓన్లీ 2%. And India is one of the few countries in the world where health expenditure is the least. మనకన్నా తాత ఇంకొకడు ఉన్నాడు, వాడు పాకిస్తాన్ వాడు 1.5% ఖర్చు పెడతాడు హెల్త్. మనమేమో 2% ఖర్చు పెడతాం. అంటే మరి వేర్ డస్ ద బడ్జెట్ కమ్ ఫ్రమ్ అంటే ద బడ్జెట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ రైట్ అంటే గివింగ్ prioritizing health as first. We have enough money to invest in health. And about doctors going away abroad, yes, we are training lot of doctors. For example, in UK we have 40,000 Indian doctors in UK, and in America we have almost 1.5 to 2 lakh Indian doctors. So why did all these doctors move abroad? Why did they go? They went not out of not because they don't want to stay in India, but they went away because we don't have a proper healthcare infrastructure built in India. For example, in Britain, I've been here for the last almost 30 years. నేను ఆల్మోస్ట్ 30 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నాను. ఈ బ్రిటన్ లో ఉన్న డాక్టర్లు అందరూ చాలా మంది ఎవరంటే మన ఇండియా నుంచి, పాకిస్తాన్ నుంచి, ఇలా ఈ దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. కానీ
జపాన్ నుంచి వచ్చిన డాక్టర్లను చూడలేదు నేను, అలాగే కెనడా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని చూడలేదు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అవగానే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అంటే జర్మనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ట్రైనింగ్ వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సిస్టమ్ లో there is a system in place where doctors can work happily in their own country because there is a facility, there is a system. సో మనం కూడా ఇండియాలో డెవలప్ చేస్తే సిస్టమ్ డెఫినెట్ గా మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ మనం వెళ్ళడమే కాదు, బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వచ్చేసే పరిస్థితి ఉందండి. ఇక్కడ నేను చాలా మంది డాక్టర్లతో మాట్లాడతాను. నోబడి, I'm telling you, majority of the doctors, this is a very honest opinion I'm telling. Most of the doctors who live abroad, they yearn to return back to India. They want to get back. But why they don't get back? Because there is no system in place. The system is not there because we got our priorities wrong. That's my opinion. Can I add to what Dr. Ramakrishna said? Yeah, please. Strongly, I need your permission. Yeah, please go ahead. Okay. In the year 1990 to 1992, I was the senior vice president of a NRI hospital in Tamil Nadu. I'm not a doctor, but by virtue of being a computer professional, I was networking their entire hospital, and also I was in charge of developing the hospital information system. And most of the doctors, because it is an NRI hospital, most of the doctors they were from USA and UK. They wanted to come back to India and they wanted to serve the people. అయితే అక్కడ ఏమైందంటే it was an upcoming hospital and it was becoming very, very popular. People chose our hospital. It was called Tamil Nadu Hospital at that time. Now it is called Global Hospital. So at the time, we were giving tough competition to Apollo Hospital. In fact, Apollo Hospital people, they signed an agreement with us saying that we should not poach their doctors or medical staff from them, because many of them wanted to come and join us because the attitude of foreign doctors was so good. And the patients felt very comfortable with them, and the way the doctors behaved with the patient with respect, that is what attracted the patients to the hospital. Besides, there was a quality health care that was given to them. Unfortunately, there was no support system for the patients, like there was no economical support to them, and the cost of medical surgery or medicine itself was skyrocketing. In those days, the rupee was losing its value and the dollar was becoming strong, and we could not import good equipments and things like that. So we lagged behind. Fortunately for Apollo Hospital, they Dr. PC Reddy, he managed huge amounts of money, grants from the government, which we could not get because ours was an NRI hospital. But the grant was given to Apollo Hospital because PC Reddy had a good equation with PV Narasimha Rao, who was briefly the Prime Minister at the time. But all said and done, what I mean to say is that the good quality healthcare in India is possible, provided there is a mechanism to offset the cost of hospitalization and surgery and things like that. And in Sweden, I live in Sweden. So in Sweden, what we do, none of us pay anything to the hospital. It's all free. Why is it free? Not because Sweden is rich, but Sweden is called rich because we get free hospital, this one, not the other way around. But what happens is, from our salaries or our pensions, a certain amount is deducted, and the insurance system is not privatized. It is in the hands of the government. The government has the medical insurance. They insure us. Okay. So monthly we pay them some very nominal amount, and all the medicines that you get, the medical care that you get is free.
for the medicines, we pay very, very nominal. In fact, even that is very well structured. If you give me 2 more minutes, I will explain that also to you. We are all allowed in a year a certain amount of medicines to the and initially, suppose we pay to the extent of 1,800 kroner for our medicine, then after that, whatever we buy is free for us. That is, initially they charge you, but once you exceed a small amount, that is 1,800 kroner, that is about equivalent of 18,000 or 15,000 rupees in India. So the cancer patients almost get their medicines free. Most of the major medical care is free for everybody. And to top it all, whether you're, there are no poor people here anyway, whether you are not so rich or you are a billionaire, everybody is put on the same operating table for the same operations. There is no distinction between poor and rich. So that's precisely what I wanted to share with you all. Thank you for the opportunity. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you so much, sir. And Raghu Kasturi Garu has raised his hand. Please go ahead. You may ask the question. Yes, yeah, it's a good initiative, and also it's a good lecture by Dr. Ramakrishna. My question is, there are 2 questions actually. First is where to begin? In a complex situation like India, where do you make it begin this, making this healthcare free? The second question is, as of today, the doctors in India would have spent 1 crore of rupees to become a doctor, and they would definitely be looking for the return on their investment. So suddenly, if you make healthcare free and all doctors belong to government, I'm sure government will not be able to make that kind of remuneration for their services. So it's a catch-22 kind of situation. Something has to be addressed to break this jinx. How do we start? Yeah, my answer to this question is very simple. There is very simple answer. For example, this is exactly the argument that comes even from the United States of America, because in the United States, medical education is not free. They have to pay huge amounts to become a doctor. Education is free in United States till the school level, but from university level, if you want to become a professional, whether it's an engineer or doctor, they have to spend a lot of money. That is exactly the reason why United States doesn't have enough doctors, and it depends upon doctors manufactured elsewhere. Doctors from India go to United States because United States hasn't got enough doctors producing in its own country because of its education system, where you have to spend a lot of money. Now, in India, as you have very rightly said, people are spending crores to do medicine. And of course, in India, we also have government colleges and places where people don't spend that much. The fees for some students, actually, it is free as well. And for some, it is very little. And for those who have spent a lot of money, like say 1 crore or instance, and salary for a doctor in India is not less. For example, doctors get paid up to 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees per month, like 12 lakhs per year, or maybe 18 lakhs, is not, I won't call it as a bad investment. And it is still reasonable. But if you want to spend 1 crore to become a doctor and then want to earn 1 crore per month for the rest of your life, then that equation is wrong. And those who have spent 1 crore, of course, they're able to spend so much money. So naturally, the guys who are so generous with their own education,
can also be generous to the nation, which has given them an opportunity to become a doctor by providing so many patients to treat and learn. So here in this question is, when it comes to healthcare, we can't just think of just money, investment, and returns. The biggest return in providing the best healthcare is a healthy nation. So right now, we can't call India a very healthy nation because it is a populous nation, no doubt. But healthcare at the moment, because we have seen during the COVID time, people found it very difficult. So for example, COVID was a big threat on families. Okay, if people who had COVID and got admitted, they most of them become financially bankrupt. And that situation has to change. Thank you. Okay. నేనేమనుకుంటానంటే మనకి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఉద్దేశం లేదు. ఉద్దేశం ఉంటే గనక చదువు, మెడిసిన్, హెల్త్ ఈ రెండు మనం ఫ్రీ చేయొచ్చు. మీరు అన్నట్టు బడ్జెట్ లో చాలా తక్కువ ఇస్తాం మనం. మీకు గుర్తుంటే మేమందరం మీరు చెప్పే దుంపల బడిలో చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎక్కిరించే దుంపల బడిలో చదువుకున్నాం. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ఫ్రీ అండ్ దేర్ వర్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్. అందుకని ఓన్లీ మన మెటల్ మీదే ఆధారపడి, మన తెలివితేటల మీదే ఆధారపడి పిల్లలు పైకి వచ్చారు తప్ప, చదువుకున్నారు తప్ప, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ మీద ఆధారపడి పైకి రాలే. నేను అనుకుంటాను ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక ఉపకారము ఒక అపకారం కూడా చేశాను. డ్యూ అపాలజీస్. ఆయన చేసిన ఉపకారం ఏంటంటే ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ పెట్టడానికి వీల్లేదు డాక్టర్స్ అని చెప్పారు. అది చాలా మంచి ఐడియా. కానీ డాక్టర్స్ అందరూ తిరగబడ్డారు. అప్పుడు చాలా మంది దుబాయ్ లాంటి గల్ఫ్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళిపోయారు. రెండోది రెడ్డి గారు ఒకసారి చెప్పారు, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా హైప్ ఇచ్చి చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నాము, అంత ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు. మీరు కనుక గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే జిల్లాకు ఒకటి, ఆయన దేవిశెట్టి గారి ఉద్దేశ ప్రకారం 50,000తో ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుంది. 50,000తో ఎడ్యుకేషన్ అయిపోతుందో, డౌన్ ట్రాడన్ నుంచి కూడా పేదవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తెలివితేటలు ఉంటే, ఎక్కువ వాళ్ళు సఫర్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు తక్కువ డబ్బుతో చదువుకుంటారు, ఇంత డబ్బు వెనక పరిగెత్తారు. ఎప్పుడైతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వచ్చాయో, అపోలో ఇవన్నీ వచ్చాయో, మీకు అర్థమైతే జ్వరం అని వెళ్ళినా సరే 20 టెస్టులు రాస్తారు. ఇంత అనవసరం టెస్టులు రాయకుండా, మీరు నాకు తెలియదు, మా చిన్నప్పుడు మా డాక్టర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చేవారు. కృష్ణకి కడుపులో నొప్పి అంటే ఆయన సైకిల్ వేసుకుని టమాటమా వచ్చేసేవాళ్ళు. అది దెబ్బతింది. ఇప్పుడు చూడండి, కార్పొరేషన్ హాస్పిటల్లో ఏం చెప్తారు, నాకు యాజ్ ఎ లా పర్సన్ నాకు తెలుసు, మీరు కావాల్సిన 25% సీట్స్ మీద వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఎవ్వరు దాన్ని ఆచరించరు, ఎవ్వరు దాన్ని పట్టించుకోరు. వాళ్ళు చక్కగా 100% అమ్మేస్తారు. జనాలు చచ్చిపోయినా సరే వాళ్ళ బిల్లు వాళ్ళకి రాకపోతే వాళ్ళు ట్రీట్ చేయరు. ఆక్సిజన్ లేకుండా అనేది చాలా అన్యాయమైన విషయం. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ యు ఆర్ రైట్. ఫస్ట్ థింగ్, ప్రైవేటైజేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయాలి. రెండిటికి కూడా, చదువుకి, వైద్యానికి కూడా, వైద్య విద్యకి, వైద్య సేవకి, చదువుకి, ఈ మూడింటికి కనుక మీరు ఉచితంగా ఇవ్వగలిగితే, ఇదేం లేదు, ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. మనం అనుకుంటాం ఇది కష్టం కదండి అని. ఒకప్పుడు మాకు జ్యుడిషియరీ నుంచి జడ్జెస్ అందరూ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం, నథింగ్ లైక్ ఇట్ అని. ఇప్పుడు మేము ఎవరం వెళ్ళాం. ఎందుకు? మీకు చాలా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, బ్యూరోక్రాట్స్ కి, జడ్జెస్ కి, పొలిటీషియన్స్ కి ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది. బీదవాళ్ళు పోతే పోతారు. ఐ థింక్ టు యాడ్ టు యువర్ దిస్ థింగ్, దిస్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా. నేషనల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉండాలి, కానీ రూట్ కాజ్ ఏంటంటే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవటం, ఫ్రీ హెల్త్ సర్వీసెస్ లేకపోవటం, ఫ్రీ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. ఏం మీరు ఇంతమంది ఇంజనీర్ని తయారు చేసి రోడ్డు మీద వదిలేట్లా తయారు చేయండి. చదువుకుంటానంటే చదువుకోనియండి, చదువుకుంటే సేవ, వాళ్ళలో ఎవరన్నా మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు సేవ చేస్తారేమో. ప్రైవేటైజేషన్ ఎట్టేస్తే బాగుంటుంది నా ఉద్దేశం. Yeah, thank you so much. చాలా బాగా.
Yeah, recently they started, the new rule is that any PG medical student who studies in India through NEET exam, they have to sign a bond for 50 lakhs and work with the government. That is the recent development. Otherwise, what happens when you give free education through government colleges? After education, like all engineers are going outside India, doctors will also go. So that is one drawback we have. Other drawback is we don't have the sufficient infrastructure to start giving you free education. So what we need to do is we have to make the healthcare free to start with through private public participation. Like for example, 2% is a budget allocation. They can make it to 6%, as you said, and out of that 3% should be given to the private. Maybe some people do not accept Adani, Ambani and all, but they should be given that 3% by the government, and they in turn provide free treatment. At least 25% to 30% of their cases have to be handled by the private hospitals as free. Then only the reach will be there. Otherwise, it is not possible by the government to reach within next 20 years to the remote parts of the country and to the 1 billion population. Thank you so much. Yeah. And now Mr. Ankit was raising his hand. Now you can please ask your question, Mr. Ankit. Yeah. Hello, good afternoon to everybody. Sir, I have two questions. My first question is this. See, before 2014 in the state of Telangana, there were 700 MBBS seats. Now, by next year, the total number of MBBS seats in the state would be more than 5,000. So, ikkada problem entante, those who complete MBBS, they are hardly receiving a salary of 25,000 private hospitals. So, next 5,000 doctors ni Telangana state okkate produce cheste villandaru ekkada observe avvali, villaki salaries vastayi, asalu jobs untaya villaki. That is my first question. My second question is this ki, see, at least nakunna knowledge varaku Andhra Pradesh and Telangana lo Arogyasri anedi almost 80% of the population cover chestundi ikkada. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు ఈ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తో ఏది టెర్షరీ హెల్త్ కేర్ లో. సో మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ద్వారా సఫర్ అయ్యే వాళ్ళలో మిడిల్ క్లాసెస్ ఆర్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాసెస్ ఎవరైతే ఆరోగ్యశ్రీ కవర్ అవ్వట్లేదో, ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ లేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు ఈ మన హాస్పిటల్ సిస్టమ్ లో. సో వాట్ ఆర్ వి అడ్రసింగ్? మనం వీఆర్ లుకింగ్ అట్, అంటే మనం డిఫరెన్షియేట్ ఏమన్నా చేస్తున్నామా ఇట్లా బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ మిడ్ పవర్టీ లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఆర్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి? ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్షియేషన్ వి షుడ్ లుక్ ఎట్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిస్టమ్ లో? ఇప్పుడు డాక్టర్ల సంఖ్య పెరిగిపోయింది. చాలా మంది ఇలా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎంబీబీఎస్ చేసి బయటకు వస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళకి జీతం చూస్తే జీతం 25,000 దాటి రావడం లేదు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో. అంటే మనకి దీన్ని బట్టే మనం ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు నడపడం పెట్టడం ఏంటంటే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే లాభార్జనే వాళ్ళ ముఖ్యేశం. దే ఆర్ ఆల్ మోటివేటెడ్ బై ప్రాఫిట్. దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు సపోర్ట్ to support newly qualified doctors, or they're also they don't really care how many doctors are getting a decent wage for all their hardship. So that is not their priority at all. And this is where exactly a healthcare system, అంటే ప్రభుత్వ పరంగా మనం అందరం కలిసి స్థాపించుకున్న ఆసుపత్రులు స్థాపించుకోగలిగితే, మనం అందరి శ్రేయస్సుని ఆలోచించి, అంటే వైద్యులకి సరైన వేతనాలు ఇచ్చి, పేషెంట్స్ కి సరైనటువంటి చికిత్సలు ఇచ్చి, అందరికీ సరైనటువంటి మందులు వచ్చే విధానాన్ని మనం నేషనలైజ్డ్ హెల్త్ సర్వీస్ లో మాత్రమే చేయగలుగుతాం. అంటే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల మీద కనుక మనం డిపెండ్ అయితే సామాజిక న్యాయం కోసం అది సాధ్యం కాదని నా అభిప్రాయం. Yeah, thank you so much, sir. And now
There are two more people who have raised their hands. One is Prabhakar Garu. You can ask your question now. ఇప్పుడు మనం కోరాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం విద్యా వైద్యాన్ని నాణ్యమైన విద్యా వైద్యాన్ని ప్రజలందరికీ అందించడం కోసం అధిక మొత్తంలో బడ్జెట్ కేటాయించాలనేది ఒక డిమాండ్ అయితే, రెండోది ఇవాళ మనం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనారోగ్యాలకు కారణమైన కల్తీ ఆహారాలు, కల్తీ నీళ్లు, కల్తీ నూనె, కల్తీ పాలు, వీటిని కూడా ప్రభుత్వం కంట్రోల్ చేయాలనేది నేను కోరుకుంటున్నా. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొంతమంది హ్యాండ్స్ రేజ్ చేశారు. బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీవన్, we are Indian National Yuva Party. The concept of our political parties, younger generation should take lead in Indian politics and the older generation should guide the younger ones as their responsibility. So we are working on this theme, and basically there are people from Delhi universities, IIT and NITs నుండి కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. And as far as a couple of the people who have asked the question today, so how is providing free healthcare possible to all అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే, it's very simple. Today we have huge, enormous corruption in our country. If we are able to address the problem of corruption in a proper way, which practically Mr. Kejriwal is able to do in Delhi, and there are a couple of hospitals. For example, there is a charity hospital in Madras, Tamil Nadu, where they are providing a free cancer treatment to everyone. So when a small trust is able to do it, government can definitely do it at a larger level. So our idea is, when younger generation come into power and when they form the government, these things are quite implementable. And at the same time, today the population of the country is where 65% of the population is below the age group of 45 years. But whereas when you see the numbers in the assemblies and the parliament, the numbers are quite surprising. The people who are in assembly and parliament, more than 95% are above the age group of 58 years. So there's a huge disparity. If you compare the average age of India, it is 28 years, and the average age of people sitting in the parliament, it is around 60 years. So to fill this gap, we as a political party are striving forward, and with the ideas of making healthcare and education free to all, which was practically not possible priorly. But today these things are possible because we have technology in place, and there are some write-ups in our website and our social media handles as well. You can go through them and you can write to us as well. Sir, one clarification: what is your scale of old age and young people? See, we actually went on a trial basis during GHMC election. To whom you call old people and to whom you are calling old and to whom you are calling young? What is the age limit? Yeah, the age as of now we have upper age limit as 45 years who will be contesting. The people who are below the age of 45 will be contesting, and people who are above the age of 45 years will be mentoring and guiding us as their responsibility. And we believe that knowledge transfer will be possible, and a very good phenomenon will take place when these two age groups come together and work. I am 64 years young. You can surely join us as one of the mentors, where Mr. Ramani Garu is also one of the mentors, and Dr. Ramakrishna Garu has also joined us as one of the mentors. You're always welcome, sir. Thanks very much. Yeah, you can write to us, and we have our website. It is inyjparty.org. We have our website, and there are this is being live streamed on our social media handles as well. These details we will be sharing after the end of this session. Okay, sure. Thanks very much. Thank you so much. Judge Memorial ga Indian National Yuva Party నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ జూమ్ మీటింగ్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. 7 దశాబ్దాల స్వతంత్ర భారతంలో విద్య, వైద్యం ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండాలని, ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదని, అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పడం అనేది ఇది జార్జి స్ఫూర్తికి సంబంధించిందే. పీడిత ప్రజల గురించి, పీడిత ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల గురించి మాట్లాడినటువంటి అతని స్మృతిలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ జూమ్ మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఇండియన్ నేషనల్ యువజన పార్టీకి మరోసారి ఉద్యోగాభివందనాలు సార్. తప్పకుండా అండి, we will take up this as our responsibility because it is put up in our
aims and objectives as well. Our primary target is to achieve this. Thank you so much for sharing your views. And in the end, we have NV Ramani Garu. Yeah. Yeah. I would like to add something more to the discussion that we already had. Like there were certain questions like how are we going to afford this and so on and so forth. One is that if you see those people going to corporate hospitals, they are being reimbursed, like the judges, the police officials, and administrative service people, ministers. All these guys are paid by us, by the taxpayer. Why the taxpayer should not get their services free when those people can be reimbursed? Why not us? So that is the main question. Second thing is that it is possible to provide medical health services to all, irrespective of their financial status in the society. For example, in Sweden, that's what we do. We provide medical health services to all free of cost. Then how are they able to afford this? Simple, that the health insurance system should be only the health insurance I'm talking, not the life insurance or some other insurance. Health insurance system, if it is streamlined and made public by the government, owned by the government, then the doctors for their salary too, they will depend on the government. So the government can fix up salary. Everybody knows what a procedure costs, what an operation costs, what the instruments, equipments, everything costs. Those things will be provided. And then the private doctors, they will come and do their job and get paid for what they are doing. This is not at all a rocket science. This is not between private and public. It is only the way we manage the whole thing. In India, the number of hospitals that are there is not sufficient to cater to the people in cases of times like COVID. There was no place in the hospital. So we need to build capacity. We need both private and the public services. So let the rich people go to the private clinic, no problem. But let them not be reimbursed by the government or the taxpayer. Well, in fact, the taxpayers' money should be utilized only for taxpayers' purpose, that is free medical care and free education. Aam Aadmi Party was very successful in giving basic medical care free to all the citizens, irrespective of who they are. So it was a very successful venture. But again, the cost of operations and other things, that is a different ballgame. What I mean to say is the basic medical care, attending to fever, cough, cold, this, that, all those things can be addressed free of cost can be provided free of cost to all the citizens. That is my take. And education in Sweden, education is free for all. You don't have to pay any money. And then you can, in fact, they have got democracy in education too. That is, the children are able to select the subject they want to study. That is democracy in education. So, and all of them top the class. That is basically because they are studying the subject they like. Obviously, they cannot fail in the subject they like, right? So that is how it is going on. So what I feel is it is possible, provided the party like Indian National Yojana Party takes up this issue seriously. We are not going to suggest the government to do this, government to do that. In fact, we don't. None of these governments are going to do that because they are all hooked up to privatization and all this. But a young party like Indian National Yojana Party or Aam Aadmi Party has done something. They can provide some alternatives. The aim is not to change the party in the government. The aim is to change the government itself. So if that is the aim of the Indian National Yojana Party, then they can change the governance itself. Then they can design policies to cater to people's needs. That's all I wanted to say. Thank you. Thank you so much for sharing your views, sir. As you said, yeah, it is true.
it's not just by demanding the government, or it's not just by telling the government to do this and that. It is possible only when we young people come into power, because we believe this nation belongs to the people, primarily to the people who are young. Because as we are hearing since our childhood, maybe when I was 5 years old, 10 years old, and you people might have also heard, today's children are tomorrow's future. But today future doesn't mean something which is beyond 10 years or 15 years. Today, whatever we sow, we are able to see the results within a span of 3 years. Definitely, this is the need of the hour. Providing quality healthcare and education free of cost to all the people of this country is the need of the hour. I'll just give you a glimpse how free education is possible. As today we are many of the participants have raised how education also should be provided free of cost. We are not speaking about repairing the existing system. We want to propose certain things in such a manner where we have technology in place today. So we have televisions and internet and many other options, and mobile phone is accessible to many people throughout the country. So for example, if a government starts education channel and of each and every subject and each and every language, everyone, irrespective of their age group, it might be a 6-year-old to a 60-year-old, they can sit in front of television and learn whatever they want to learn. It might be English, mathematics, or any sciences or anything. So technology is doing a lot of miracles these days. And at the same time, when it comes to healthcare, today many sophisticated surgeries are being performed by robots. So technology has advanced so much. Priorly, maybe when about 20 years ago, there was no such technology in place. Then it might not be possible to provide free healthcare and education to all. But today it is practically possible. And that is what we, Yuva Jana Party, believe in. And thank you so much, Dr. Ramakrishna Garu. And thank you so much all the participants today for being a part of this event. And so signing off for today, Jai Yuva Jana, Indian National Yuva Jana Party. Thanks one and all for being part of this event. Thank you. Jai Yuva Jana. so much. Thank you. Jai Yuva Jana. Jai Jai Yuva Jana. Thank Thank you so you. much. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Jai Thank you, Yuva sir. Jana. Thank you. Okay.